Hey, how you doing? Welcome to my house. Welcome to England. So this is Stoke-on-Trent. I was born literally a mile up the road. So I've lived here my whole life. And give you a little bit of a tour. This is one of my daily commutes. It's a CVRT British tank. It does about 70 miles an hour, so it's quite a fast tank. And I drive this on the road. It's road legal. It's got the number plates and everything. And I sometimes, run over cars and pick my son up from school and everything. So good bit of fun. But follow me. Oh, there's my second tank. That's that's road legal as well, so I can drive that on the road. But that's 20 ton. That one's 9 ton. That one's 20 ton. So I don't drive that very often because it rips the tarmac up on the road. But that's a tank destroyer. So that cannon can fire 105 millimeter howitzer shells, and it's accurate to 11 miles. So it's a fair bit of kit. So during the summer months, we grow a lot of our own veg, homegrown potatoes and stuff. I don't eat a lot of veg, but the veg I do eat is all homegrown and organic. We have our own chickens, so we can have our own organic eggs as well. Wow. Every chicken is named after one of my grandparents. So all my grandparents are sadly deceased. This is Frida. This was my grandma. She's actually a Polish chicken. It's like a home for an athlete, and I'll show you why in a second. We'll go into the basement. Recovery for me has been a massive part of my success. I believe that for me to win the world's strongest man, it wasn't a matter of can I train as hard as those guys? I know I can. I know I can train as hard as those guys. It's who can recover the best. So I've got one of these infinity pools for when the weather's cold. So I'll jump in here, turn all the jets on, and it's like swimming against a river. So I can do my indoor swimming when it's very, very cold. We've got a cold tub. So just stick your fingers in there, but feel it's not actually that cold. So I like to do hot and cold therapy. I do sort of 20, 30 minutes in the sauna, 4 minutes in the cold. I do that 2-3 times a week. I find it really helps with the recovery. And then because we get no sunlight in the UK, I've had a sunbed put in. And this is basically full of vitamin D bulbs. So it's a mixture of UVA and UVB bulbs. So it just gives you a really good dose of vitamin D. Because we just don't get any sun here in the UK. Pretty much like Poland. Sun only comes out for 2 weeks a year. I was doing ice baths before they were popular. I was doing ice baths back in 2012. I'd always spend all my money on physio, on hyperbaric chambers. I would invest in myself heavily all the time. And I always believed that investment would pay off, and it did. This is my office. So I've got some pretty cool memorabilia and trophies. I've got pictures with Arnold Schwarzenegger, Robert De Niro, Sylvester Stallone. I've actually been in business with Arnold Schwarzenegger for a couple of years, so he's one of my heroes, and I've worked with him on a business scale as well. And it's also a recycling room as well. If something in the house hasn't got a place, it gets thrown in here with all my trophies. This is a bronze statue that someone had commissioned for me, and it's to commemorate World's Strongest Man 2017, first to deadlift 500 kilos. So it's to commemorate the 500 kilo deadlift. And then, of course, surrounded by ink cartridges, is my World's Strongest Man trophy. And that is my pride and glory. That is something I'm very, very, very proud of, and it changed my life. When I won this title, my life changed forever. It was just made me who I am today. This popular guy who does stupid things on YouTube and has fights with people like Mariusz Podnoski. Ostatnio troszeczkę zamieszania powstało
bo było nie wiadomo, co z przeciwnikiem, czy to będzie Eddie, czy pójdę już na emeryturę. Wcześniej przymierzany był Eddie Hall, czyli chłopak, który raz mistrzem świata był w podnoszeniu ciężarów w tak zwanym strongmanie. Już z kilkoma strongmanami już potyczkowałem się. Był Oli Thompson, który kilkakrotnie był w mojej grupie eliminacyjnej na Mistrzostwach Świata. Później był następny Tyberiusz Kowalczyk, który był top 5, piątym zawodnikiem w Polsce. No i poczuł, co to znaczy, Mariusz szalony. No i zobaczymy, jak będzie z Edim. Chłopak sporo lat trenował, żeby zostać raz jedyny, chociaż mistrzem świata. Mi udało się to zrobić 5 razy, a ogólnie stałem na podium. Z 8-9 razy na podium stałem, kiedy jeździłem na te mistrzostwa świata. Zawsze pudło musiało być. Kiedy odszedłem w 2009 roku, wtedy zostałem wicemistrzem świata, bo jakąś kontuzję miałem. Eliminację spokojnie, lekko przeszedłem. Do 10 wszedłem, czyli do 10 finałowej. No i w finale z Litwinem przegrałem o pierwsze miejsce. Tam praktycznie kulami przegrałem. Jest to słynne powiedzenie, to i tak by nic nie dało z 2009 roku. Ale to by nic nie dało i tak, to by nic nie dało, nawet jakby wygrał, nie dałoby nic. Więc teraz sprawdzimy się w innej dziedzinie, w sztukach walki i zobaczymy, jak on sobie w tym poradzi. Chociaż może być tak nieźle, dlatego że jest to młody chłopak, który ma chyba 36 lat. Ja mam 48 skończone, więc 12-13 lat między nami różnicy jest, ale 150 kilo dotlenić nie będzie prosto. Na pewno na pierwsze 2 minuty będzie bardzo niebezpieczne, bo ja pamiętam siebie, kiedy ja wchodziłem, 2 minuty maszyna nie do zatrzymania, ale po 2 minutach to taki malutki komer, którego można pstryknąć. Ale zatrzymaj ten parowóz. No i tutaj u niego przeważa ta młodość bardziej. U mnie przeważa starego lisa doświadczenie, bo już w tym MMA parę ładnych lat jestem. No i każdy wolny czas staram się złapać troszeczkę oddechu, bo jednak już metryka swoja jest i już na karku już trochę tego sportu jest. 13 lat zawodowego dźwigania ciężarów, no i teraz 16 lat MMA, prosty rachunek, 29 lat w zawodowym sporcie. Teraz trzeba wziąć już to, luzować trochę, że jak wiem, że będę miał sparingi dzień wcześniej, tylko leciutko. Nie ma, że mocny trening dzień wcześniej, na drugi dzień sparingi, potem luźniej, znowu sparingi 2-3 razy w tygodniu, więc nie, to już takiego czegoś dzisiaj organizm nie stoleruje. W październiku, kiedy powiedziałem, że wycofuję się z tej gali i nadmieniłem, że przetrenowałem organizm, to nikt nie potrafi zrozumieć, jak to znaczy przetrenowałem. Jest mała garstka ludzi, która rozumie sport zawodowy. Jestem tylko człowiekiem, mam prawie 49 lat, tyle ile mogę, jeszcze robię. Jestem świadomy swojego ciała, że ja pewnych etapów już nie przeskoczę. I najwięcej mają do powiedzenia tacy, którzy mają 28 lat, tak naprawdę to niech by przyszli do mnie, kiedy ja miałem 28 lat, to nie wiem, czy pozwoliłbym im torbę nosić za sobą, bo mając 28 lat, ja po prostu byłem maszyna nie do zatrzymania. Więc internet i ludzie z internetu nie rozumią, że można się przetrenować i ktoś tłumaczy, bo zawodowiec się może przetrenować. Może się przetrenować, dlatego że ktoś, kto się bawi sportem zawodowym, to jednak ma tą ambicję, że ja chcę. I w pewnym momencie przekroczysz kilka treningów, 3-4 treningi za dużo zrobisz, no i przychodzi efekt przetrenowania. Czasami ciężko to wyczuć, mimo to, że tyle lat się trenuje. Z ludźmi to jest tak, kiedy ci dobrze idzie, noszą cię na rękach. Kiedy ci się noga potknie, wylewają i kamienują cię. Więc robię swoje, nie zwracam na to uwagi i idę dalej do przodu. Ja mam swój cel określony, ja wiem, co od życia chcę. Jak to się mówi, psy szczekają, a karawana jedzie dalej. Just doing a few of the crucial stretches before we go to fight training. So the main muscles that you're going to pull are going to be your calves, your hamstrings, your glutes, your lats. So just make sure I get those nice and loose before I head to fight training. The mental prep has probably been the hardest for me because I haven't done any MMA fights before, so it's a lot. There's a lot going on. There's a lot of emotions going on there. As any fighter will know, that very first fight
that adrenaline just goes through the roof. And I have not had the privilege of having 26 professional fights. I mean, of course, 16 years experience is a massive advantage. You know, however way you look at it, you know, whether people say he's too old or whatever, 16 years experience is still 16 years experience. So 26 times, this will be his 27th time of entering an arena with his fans, people screaming his name. You know, that adrenaline dump doesn't hit the same level when you've done it 27 times. This is my first professional MMA fight. It's all these things do play on your mind. Of course they do. But you've just got to throw it all out and be like, F it. End of the day, we're going into a cage and it's me versus him and no one else can get in between us. But I'm coming in having trained very hard for a long amount of time. You know, spent a lot of time on the floor with black belt jiu-jitsu guys. I've done a lot of rounds with professional fighters. I've broke my nose several times. I've split my eyebrows. I've had black eyes. You know, I've crunched teeth. Fucking hell. It's okay. These are the things that, to me, tell me that I have prepped for this fight properly. Robitnerka zazwyczaj robi 15-20 minut, tak żeby plecy lekko wilgotne się zrobiły. Potem z 5-10 minut rozciągania, takiego stretchingu łapy i wchodzimy na prawidłowy godzinny trening, więc 1,5 godzinki takiego treningu techniki bokserskiej z rozgrzewką wchodzi dobrze w kości. Przyjechałem tutaj do WCA podziwiać starą wiarę, bo serce rośnie, jak widzimy, że na przykład Mariusz Pudzianowski nadal jest w formie, szykuje się do kolejnej walki i życzę mu wszystkiego najlepszego, żeby wygrał nawet przed czasem. Dalej rozgrzewkę ciągniemy, rozciąganie i na tarczę wchodzimy. Basia, weź nożyczki przynieś jakieś, bo mnie te rękawy denerwują. Mamy kolejne przygotowanie, kolejne wyzwanie. Ogromnym gościem. Nie widziałem jeszcze kogoś, kto waży go tak jak on, taki gabarytowo. Przygotowanie idzie bardzo dobrze. Mam nadzieję, że bez żadnej kontuzji, bez niczego dojdziemy do walki, a na walce pokażemy bardzo dobrą walkę. To może być Pudzian kontra Pudziana 10-15 lat temu, tak. Jak jego początki, to może być tak samo wyglądać tak naprawdę.